The term aging refers to putting up the priority of the process in multi-level of technique without feedback, gradually increasing the priority of the jobs that are waiting system for a long time to redeem infinity blocking. Keep tracking of the following. A page has been a memory for the purpose of LRU replacement, letting the job resides in the memory for a certain amount of time so that the number of pages required can be estimated accurately. A major problem with the priority scheduling is indefinite blocking or starvation of low priority processes. ఇప్పుడు లో priority ఉండే వాటికి ఇన్ఫినైట్ బ్లాకింగ్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇండెఫినైట్ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ద లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఇస్ ఏజింగ్. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఏజింగ్ అనమాట. The aging is a technique of gradually increasing the priority of the process that wait in the systems for a long period of time. Priorityగా లైక్ ఇంక్రీజ్ ప్రయారిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వెయిట్ చేసిన ప్రాసెసెస్కి ప్రయారిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. దాన్ని ఏజింగ్ అంటాం. ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఎంఎల్ క్యూ విత్ ద ఫీడ్బ్యాక్ వేర్ ద క్యూస్ ఆర్ అసైన్డ్ priorities along with the different scheduling schemas at a different levels, and a process can be moved around within the queues to promote the or depromote its priority. Option A gives an use as MLQ without feedback queue. It is not the answer. Temporary locality means that an instructions which is recently executed has high chances of getting executed again. So the instruction is kept in a cache memory such that it can be fetched easily and takes no time in searching for the same instruction. So option C and D are trying to achieve this, not aging. Okay. Consider a set of n tasks with known run times r1, r2 and so on rn to be run on a uniprocessor machine. Which of the following processor scheduling algorithms will result in the maximum throughput? Shortest job first will result in the maximum throughput. Throughput means a total number of tasks executed per unit time. Shortest job first has the maximum throughput because in this scheduling technique shortest jobs are executed first, hence maximum number of tasks are completed in the given time. Highest response ratio next policy favors shortest jobs, but it is also limits the waiting time of the longer jobs. The round robin algorithms gives the least process time if you choose per quantum for all the jobs. It does not let any jobs to starve indefinitely. రౌండ్ రాబిన్ నార్మల్గా స్టార్ కానివ్వు, ఇండెఫినెట్గా స్టార్ కానివ్వు. ఇది లీస్ట్ రెస్పాన్స్ టైం ఇస్తుంది. అండ్ FCFS ఫేవర్స్ ద జాబ్స్ దట్ లీస్ట్ అరైవల్ టైమ్ విచ్ ఎంటర్ ద రెడీ క్యూ ఫస్ట్ దే విల్ బి పిక్డ్ అప్. FCFS వచ్చేసి లీస్ట్ అరైవల్ టైం ఇస్తుంది. ఇది ఒక్కదానికి సపరేట్గా ఇంకో వీడియో చేయొచ్చు ఒక్క క్వశ్చన్కి. తర్వాత రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ essentially the pre-attemptive version of ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ FEFO. ఆ రౌండ్ రాబిన్ని మనం జస్ట్గా ప్రిమిటివ్ వర్షన్ ఆఫ్ FIFO అనొచ్చు. In a non-primitive scheduling, once the resources CPU cycles are allocated the process to a process, the process holds up the CPU till it gets terminated or reaches a waiting state. The execute process is a primitive scheduling can be interrupted in the middle of execution because of the time quantum or when the higher priority one comes, whereas the execution process is a non-primitive scheduling is not interrupted in the middle of execution. నాన్-ప్రిమిటివ్ వర్షన్, ప్రిమిటివ్ వర్షన్స్. నాన్-ప్రిమిటివ్ వర్షన్లో FIFO, ప్రిమిటివ్ వర్షన్లో దీన్నే రౌండ్ రాబిన్ అనాలి. నాన్-ప్రిమిటివ్ వర్షన్లో షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్, ప్రిమిటివ్ వర్షన్లో షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ అనాలి. లాంగెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్లో లాంగెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్. ప్రయారిటీ షెడ్యూలింగ్ ప్రిమిటివ్, ప్రయారిటీ షెడ్యూలింగ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. దీనికి మాత్రం సేమ్ పేర్లే. ఇది కూడా ఒక సేమ్ ఇంకో వీడియో చేసుకోవచ్చు. What is the name of the techniques in which the operating system of a computer executes several programs concurrently by switching back and forth between them? Multitasking. ప్రోగ్రామ్స్ని వెనక్కి పంపించి చేసుకునేదాన్ని మల్టీటాస్కింగ్ అంటారు. A multitasking is a concept of performing a multiple tasks as known as టాస్క్ని ప్రాసెస్ అంటారు over a certain period of time by executing them consequently. Multitasking does not necessarily mean that the multiple tasks are executing exactly at the same time. In other words, multitasking does not imply parallel execution, but it does mean that more than the one task can be part away through an execution at the same time, and that more
than one task is advancing over a given period of time. Paging is a memory management schema that eliminates the need of continuous allocation of physical memory. This schema permits the physical addresses space of a process to be announced. Non-continuous TCP window concept is primarily used to avoid the consequences in the traffic. It controls the amount of unacknowledgement data to at sender can send before it gets an acknowledgement back from the receiver that is has received it. Partitioning, a memory management technique, is the process of weighting the hard drive sectors that will make up the partition table. It contains information on a partition including sector size, position with respect of the primary partition types, the partitions present operating system installed, etc. When the partitioning is created, it gives a volume name which allows it to be so easily identified. Fifth one, the task in a blocked state is waiting for some temporarily unavailable resources. Fifth one, a process that is blocked on some event such as input output operation completion or a signal may be blocked up due to a various reasons such as exhausting its CPU time allocation or waiting time for an event to occur. ఇక్కడ చూడు న్యూ రెడీ నుంచి రన్ అండ్ సో ఆన్ టాస్క్ ఇన్ వెయిట్ స్టేట్. ఇది వెయిట్ ఆన్ బ్లాక్డ్ స్టేట్లో ఉండేది కొద్దిసేపు వెయిట్ చేసి కంప్లీషన్ అయినాక ఇట్లా వస్తుంది. లేదంటే సస్పెండ్ అయ్యి వెయిట్ అవుతుంది. వెయిట్ అయితే రెడీ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ సస్పెండెడ్ రెడీ స్టేట్ నుంచి దాని నుంచి రెడీ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. లేదంటే వెయిట్ అనేది రిజ్యూమ్ అయ్యి బ్లాక్ అవుతుంది. అదే waiting for some time temporarily unavailable resources. On a system using a non-primitive scheduling processes with expected runtimes of 5, 18, 9 and 12 are in the ready queue. In what order should they run to minimize the wait time? ఇది ఏ ఆర్డర్లో రెడీ క్యూలో ఉన్నాయి. ఏ దానిలో ఉంటే తక్కువ వస్తాయి 5, 9, 12, 18 సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. బర్స్ట్ రన్ టైమ్స్ అనేవి సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంటే అవి క్యూలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా మినిమైజింగ్ వెయిట్ టైంతో పనిచేస్తాయి. 5, 9, 12, 18 in a non-primitive scheduling algorithm, shortest job first leads to less waiting time. Non-primitive algorithmsతో షార్టెస్ట్ టైంకి ఫస్ట్ వస్తుంది. దీని గురించి కూడా గుర్తుపెట్టుకో. 6th one, ఫీడ్బ్యాక్ క్యూస్ ఇట్లా 2 సార్లు సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది 2008లో 2007లో. ఫీడ్బ్యాక్ క్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్. Feedback queues are dispatch takes according to the execution characters. Feedback queues dispatch task according to the execution characters. Feedback queue dispatch task according to the execution characters, so implementation is complex. దీని గురించి కూడా సపరేట్గా గుర్తుపెట్టుకు. ఇది 2 సార్లు వచ్చింది కాబట్టి. C is not true if the not favorable or real time task is D is false. Manually intervention is not needed. Time sharing scheduling implementations is this. I think like four jobs to be executed on a single processor system arrive at time 0 in ordered ABCD. Their burst CPU time requirements are 4, 1, 8, 1 time units respectively. The completion time of A under round robin scheduling with the time slice of 1 time unit is 9. ఇప్పుడు చూడు ఇది ఫస్ట్ ఏ వస్తుంది 0లో 4, 3, 2, 1. ఇది ప్రాబ్లం చెయ్యి. దీన్ని ఒకసారి చేసి వీడియోకి. ఫీడ్బ్యాక్ క్యూస్ dispatch task according to the execution characters. ఇది గుర్తుపెట్టుకో. సేమ్ ఆప్షన్స్తో వచ్చింది 2008లో 2007లో. With round robin CPU scheduling in a time shared system using a very large time slices, quantum degenerates into the first come first serve FCFS algorithm. 10th one,
using a very large time slices degenerates into the first come first serve search. Okay, I mean large time, very large time slices ni degenerate into the first come first serve and the FCFS algorithm. As it almost becomes non-primitive, it does not affect the order of execution, that is cannot make it LIFO, last in come first out. So A is an answer. D C A is the is so A is the answer. D C D are not the answers. Extremely small time slices hurts the performance, so the time for the context switching increases. So B is not the answer. నైన్త్ది కావాలంటే ఒకసారి చూడు, ఫీడ్బ్యాక్ క్యూ డిస్పాచెస్ అకార్డింగ్ టు ద ఎగ్జిక్యూషన్ క్యారెక్టర్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. C is not to as is not the favorite time. C, D is false, manual inversion is not needed, time sharing scheduling implements this.